Samaga nakaron RL napapansin ing maraming. Filipino ang pagalaw, ding pedo, Filipinos o ang Philippine peso. Marami ang inaktaton kung bakit talame among senyales na maring macaron ing malaking pagardabe sa halaga nito sama susuno na ara. Ang zuping ito ay hindi lamang mahalaga para sa negosyante at ekonomista kurni pati na rin sa mahalagorda mahala negumeg negamit a pera sa kuniling penganggalingan. Kapit nagbabago ang halaga ang ki pera, may direct tang epekto ito sa presyo ang bilihin sa negosyo sa trabaho at maging sa kabuang kalaga ang ki bansa, ang halaga ang ekonomiya ang bansa, ang halaga ang pera, isang bansa ay naka dakipenda sa maraming bagay. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay ang kalagayan ng bansa kapag malagas ang ekonomiya mas nagiging matatag ang kapama. Kapag maraming negosyo ang umunlad, maraming trabaho ang nalika. At mata ang COT at mata ang si tuwela. Ang nega mamam muno, kadalasang tumitibay ang halaga ng pera. Ganit kapag may mga problema sa ekonomiya tulad ng matas, na inflation kakulangan sa pamuhana o panda dijang krisis, maharing hamina ang halaga ng pera. Sa Pilipinas may ilang dahilan kung bakit inasahan ang ilan naharing in omering magron pegro sa halaga na peso sa mga na ashe na reading omeri pans tala ashe na rito ang dalamiya na ashe ang ekonomiya. Enke mundo nadon ay makakagne pagdine baiting say kalakalan at pananalapi. Kapag may nangyaring malaking pagbabago sa ekonomiya ng malalaking bansa tulad ng Estados Unidos, China o mga bansa sa Europa, kadalasang napektuhan din ang mga umunlad na bansa tulad ng Pilipinas. Halimbawa, kapag tumataas ang halaga ang dolyar, ang Amerika kadalasang humihina ang ibang pera kabilang ang peso. Isa pang mahalagang salik ay ang inflation o pagtaasang presyo ang nabilihin kapag mataas ang inflation sa isang bansa. Maring bumaba ang tunay na halaga numaba ang tunay na halaga ng pera. Sa gantong situation, maring gumawan hing hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas upon control ang inflation at patatagan ang inflation at patatagan ang halaga ng peso. Kadalasan ginagawa ito sa pamamagitan tanggapabebo sa interest rates or iba pang batakarang pinansyal, malaki rin ang papata, mamamumisyon sa pagalaya ang halaga ang pera. Kapag maraming de yuanhang, may numa mamumuhunan ang nagalagayang para sa Pilipinas, tumataas ang demand para sa piso at may muwi makas ito. Gunit kung ang mahan mumuhunan ay nagijing mamgad o nagalipat o nagalipat mama sa ibang bama. Angalipat sa ekonomiha, heja ekonomiha, investor sa ekonomiha. Hindi rin may kakailan ang politika at pamamahala ni gobyerno ay may epekto rin sa halaga, hindi pera kapag may malane at matatana pamumuno, mas nagiging kumpiyansa ang mga negosyo at mamumuno. Gunit kapag may man-asuyo sa politika o kawalan ang katiaka sa patakaran, ering apekaran ang ekonomiya at ang hediyakana, ang halaga ang pera. Para sa amag ordinaryong Pilipino, ang pagbabago sa halaga ng peso ay may concreting pikikation ikitasa, kanilang panggo alago na buhay. Halimbawa, kapag humihina ang piso laban sa dolyar maring tumasa and presyo mga imported na produkto tulad ng langis, pagin at iba pang mahahalagang bilihin.
Kapatumas ang presyo ang langgis kadalasang tumataas din ang pamasay at presyo ang drin transportasyon. Sa kabelang banda, may mga sektor na maring making abang kapig, humihina, ang peso, tulad ni mago overseas Filipino workers na nagpapada and DC Filipino workers na nagpapada DC kanulang. Kung sakaling lumakas naman ang piso, maring bumaba ang presyo in ilang imported na produkto, ang gunit na may amna negosyong nakadepende sa export na maring. Makaranasing hamon di deal negajing mas mahal and kanilang produkto sa panday gidigang merkado. Ay pinapakita lamang nito na ang pagita, lamang pagbabago sa halaga may ba ibang epekto depende sa sitwasyoning bawat sektor ang lipunan, mahalaga ring tandam na ang pagbabago sa halaga ang pera ay normal na bahaging ekonomiya. Walang pera sa mundo na palaging pero ang halaga ay parawaro, ang mahalaga ay kung paano pinamami gobyerno at ang mahalan ng gobyerno at ang mahalan gobyerno ang panatili ang panatili ang kantili ang ganmia. Sa Pilipinas, patuloy na sinusubaybayan ng Bangko Sentral MJO Pilipinas ang galaw NJ Palimatay upang matiyak na nana tili mati patag ang sistem mang pinsaya and saya. Sa mga darating na dating na araw, patuloy na medjing mahalaga ang pagdebante sa mga balita tungkol sa ekonomiya, ang balita babo sa pandaigdigang merkado, presyo ang langgis, interest rates, at iba pang salik ay marong megapekto sa halaga meraf. If, para sa mga mamamayan, mahalaga ang pagiging handa at mayangat sa paghawaka in kanilang pananalapi, lalo na sa panahon ng pagbabago. Sa huli, usapin tungkol sa posibleng malaking pagbabago sa halaga para ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa numero o palitan in dolyar at peso. Ito ay tungkol sa kabuhayan ng milyon Filipino, sa kinabukasan ng ekonomiya, at sa kakayahan ng mayang bansa na harapin ang maya hamoning pandaigdigang merkado. Habang patuloy na nagbabago ang mundo, mahalagang manatiling matatag, mahalag, at handa ang babago. Mahalag Pilipino sa namang pagbabago na maring dumating. Ang pagbabago sa halaga ang Philippine peso ay isang mahalagang usapin na nakakabekto hindi lamang sa ekonomiya ng bansa kundi pati na rin sa pang-araw na buhay ng bawat Pilipino. Maraming tao ang datataka kung bakit minsan ay lumalakas ang gata at minsan makayas at minsan naman ay uminina ito laban sa ibang. Para tulad ang dalilir ng Estados Unidos, ang tatu ang halaga nga isang para ay hindi. Basta nagalago ng walang dahilan. Ito ay resulta ang maraming salik na makakabnay, salik ekonomiya, and bansa, at sa gala makabindigijang. Merkado isa sa pinakamalagang dahilan kung bakit kung bakit na bago ang halaga ang peso, and inflation. Ang inflation ay tumutakoy sa patuloy na pagtasing presyo and mega bilihin at serbisyo sa loob ng isang bansa. Kapag mataas ang inflation, bumababa ang kakayan ang pera na bumili ang perda na bumili ang may produkto. Ibig sabihin, kung dati ay kaya mong bumili ang maraming bagay gamit ayon asang halaga ang pera maharing maskanti na lamang and mabibili mo kapag mata and inflation. Kapag nangyayari ito, maring mawalan ang kumpiyansa, ang ama mamumuna at mga negosyo sa ekonomiya ng bansa na mamanega negosyo sa. Kaugnay ang inflation ay ang papel ang Bangko Sentral ang Pilipinas sa pagkontrol ang ekonomiya. Ang Bangko Sentral ay may kapangyari hang bagi hang ang interest rates o ang hasang interest sa mga pautang at deposito sa bangko.
Kapag mataas ang interest rates, maring mahikayat ang magami, mema mumuhunan na magagay ang pera sa bansa dahil may matarya kerpe sa bansa di. Kapag dumami ang mga taong bumibili o gumagamit ng peso tumataas ang demand para dito at maring lumakas ang halaga nito sa kabilang banda kung mababa ang interest rates. Maring lumipat ang magamamamahan sa ibang bansa may mas mata, nakita, na mata, persya, nakita, na mamama, masa, halaga ang peso. Malaki rin ang epekto ng pandaigdigang ekonomiya sa gala ang Philippine peso. Ang Pilipinas ay bahaging global economy, kaya ang anumang pagbabago sa malalaking ekonomiya ang mundo ay maring makapakto sa bansa. Halimbawa, kapag lumalakas ang ekonomiya ng Estados Unidos at tumataas ang halaga ang dolyar, kadalasang humya ang dolyar, kadalang ang peso. Ito ay dahana peso. Ito ay dayash mas tawat negosyo ang gustong humawaking dolyar na nagiging dahilan upang bumaba ang demand per sa ibang pera. Ang kalakalan o trading bansa ay isa pang mahalagang salik. Kapag sang isang bansa ay masa maraming inanggad na produkto kaysa sa inje, and nesa was nito nanga ato, and nesa loes nito nanga imported tulad endalyo open bayaran. Aday imported. Dahil dito, maring tumas ang demand para sa dolyar at bumaba ang halaga ng shi peso. Sa kabilang banda, kung mas marami ang dinulula, was na produkto ang bansa kaysa. Saiwa ka. Maring tumas ang demand per ang demand per sa peso jiho ang gayuhang mamas ang demand, dayuhang dang gamamit ang peso upang bao bayaran ang bao produkto mula sa Pilipinas. Ang remittances mula saming overseas Filipino workers ay isa ring maliking salik sa ekonomiya ang bansa, bawatasan billion dali, enga padula, enga ma-OFW, salas, hali, pina, enga pamilya sa Pilipinas. Kapag pumapasok ang mijay, dolyar na ito sa bansa, kailandang ipalit ang mijay, dolyar na ito sa peso upang magamit peng arawar na gastusin dahil dito, tumatas anjaman para sa peso at maring lumakas ang halaga nito. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas ang kontribusyon, rin W, hindi rin dapat tumilitin ang konpal, ang kontribusyon, ang bansa. Kapag ang mga dayuhang investor ay naniniwala na maganda ang kinabukasan ng ekonomiya ng Pilipinas, mas marami siyang ilalagay na puhunan sa bansa. Ang mangkam, pamumuhunan ito ay si maring pumasok sa mga negosyo, pabrika, teknolohiya, at iba pang proyekto na lumilika, iba pang proyek, trabaho at nakapalakas sa ekonomiya. Kapag gamami ang pumapasok na puhunan, tumataas ang demand para sa peso at mahari tumas ang halaga nito. Sa kabilang banda, kung ang muma ay nagiging mamangat dahil sa mga issue sa ekonomiya o politika, mariring ilipat nila ang kanilang puhuna sa ibang bansa. Kapag nangyari ito, bumababa ang di. Para sa peso at maring humanen ang halaga nito ipinapakita nito kangano kahalaga ang matatag na pamahala at malana ni patakaran sa ekonomiya upang mapanatili ang tiwala ang kata. Ang presyo ng longdis sa pandadigang merkado ay may epekto rin sa halaga ni peso. Ang Pilipinas ay isa sa sama bansang umanggak ni malagi bayashi ni kanilangi bahagi ang kanilangis mula sa ibang bansa.
Kapitumataz ang presyo ang donas ang presyo, io dangi dang nerkataz ang presyo macadasia, dabensa ang mas for season mas maraming dolyar upong macabili nito. Dahil dito, maharing tuma ang demand and halaga ang peso. Bukod sama, nabanggid, nasalik, may mangkra, pakakatan din na, ang gala, and mera, pakakatan da damdamin, mera, mamumuhuna ay nakakatan sa halaga. Minsan, kahit walang malaking pagdabago sa ekonomiya, maring magbago ang halagay kung halagay para dahils inausahan yung mga tao tungkol sa hinahara ang ekonomiya. Halimbawa, kung naniniwala ang mamamumuhuna na lalakas ang ekonomiya ang isang bansa, sa hinaharap, maharing bumi silang paramasing, densang ayongger sila, mayadon palamang na nagiging dahilan upang tumasan halaga nito. Sa kabuuan, ang pabebo sa halaga ng Philippine peso ay resulta ng maraming salikog na ang inflation, interest rates, pandaidagang ekonomiya, kalakalan, remittances sing OFW, tiwala ing mamamumuhuna, at presyo and dalingis ayilan lamang samang panguna hil dayo, angin sama pangunahing dahilan kumbak, magic. Ang may asalik na ito ay patuloy, na gumagala at nagbadab, kaya natural ameng, nagababo, kaya natural ameng, peso sa, pagalpa sa sablips, ang ito ay mahalaga para sa magaman ni mamana ni mambagaya ni ito uping mas maintindihan nila kung bakit nagbabago ang ekonomiya at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang buhay. Kapag mas nawanawan ang maghotaw ang madahilan sa likoding pagalalan, para mas nagiging handa sila sa pagara, sama pagbabago at mas. Naging manggate sa kanilang mga desisyon sa panahon napi, sa ganitong paraan, ang kalaman tungkol sa ekonomiya ay nagiging may halagang sandata. Ang gambaway Pilipino sa pag-arabe, siya mundo no nagababagong mundo, pananalasi, hakdbago sa halaga ng parenji, isang bansa, ay may di ka in epekto sa bingar make o basa na baha na buhay ing make mamamayan. Sa Pilipinas, ang pagala ng Filipinas ang kapara tulad ang di dolyar a hindi lamang busapin ekonomiya o negosyo. Ito ay may konkretong epekto sa presyo ng bilihin, sa kita ang mga gawa, sa negosyo, at maging sa kabuhayan dewat pamilya. Kapag nagbabago ang halaga ang peso, maraming aspetedan bahay ang mga Pilipino ang naapektuhan kaya mahalagang manawan kung paano ito nararamdaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa pinakamalino na epekto ang pagbabago, ang halaga, pesoa, ang halabilian presyo, ang hamabilian, kapahumihina, ang pagbabago, praya, Pilipina, ang pagbabela, ang imported na produkto. Maraming produkto sa bansa ang kumasa sa import mula sa ibang bansa tulad ng langish, trigo, makinarya, at iba pang materials na ginagamit sa paggawa, ng pagaya at produkto. Kapag tumas ang halaga ng dolyar kumpara sa peso, mas mahal ang kailangang bayaran ng dolyar kampanya upang makabili ang dolyar kampanya upang kampanya upamya produktong ito. Dahil dito, kadalasang ay pinapasa ang gima, negosyo ang dadar na gastos sa mga mimimili sa pamagitos ang presyo, ang gabilihin, ang pagtas ang presyo to ang langis, IAC, WNWA, ASC, sa ang pinakana, nera bandam, ning mamamamayan kapag humihina, ang peso. Ang Pilipinas ay umangkat ang malaking bahagi ang supply ng langis mula sa imbangans, kaya kapag mahal ang dalaya at mahal dinalayat sa pandale digang merkado, tumatas ang presyo ng gasolina at diesel.
Kapag tumataas ang presyo ang gasolina, no kinakachea ang transportasyon. Tumataas ang pamasahe sa jeep, bus at iba hang pamasahe sa jeep, bus at iba ay kung sasakyan dahil dito mas nagiging mahal ang pagbiyahe para sa mga manggagawa at estudyante ang pagtasan presyo ang transportasyon ay may domino effect sa iba pang sektor ng ekonomiya. Kapag maha ang gastos sa transportasyon, tumataas din ang gastos sa transportasyon, tumataas din ang gastos sa transportasyon, pabrika o bukirin patungo sa mga pabrika o bukirin patungo sa mga pakain at iba pang gunahing pang halimbawa ang magulay, prutas at karne nagalin sa probinsya ay nagalin sa probinsya ay nagalin sa nama budgeting sa matas dahados nagalins sa matas nagalin. Bukod sa presyo ng peke at transportasyon na pekin at transportasyon na pekiso, dinanjapajobiao, beso and presyo ng peso and tumangi imported na produkto tulad ng gadgets, appliances, sasakyan at iba pang modernon kagamitan. Kapag humihina ang peso, mas mahal ang pegi mi mga produktong ito dahil kailangang gumastos ang mas mahaming peso upang makabiling dolyar na pambayad sa maham supplier mula sa ibang bansa. Dahil dito, Marian Mactas ang presyo ang magta, tindahan at distributor upang mapanatili ang kanilang kita. Gayunpaman may mga sektor din na Marian mekanabang kapag humihina ang peso. Isa sa ang mga pinokapiktado by and mga overseas Filipino workers o OFW. Kapag nagpabara sila ng dolyar sa kanilang family sa Pilipinas, mas maraming peso ang natatanggap ng kanilang peso ang dolyar. Mahal sa buhay, kapa matas and peso. Halimbawa, kung isang OFWA nagpapadala isang dolyar bawa bawan, mas maraming peso isang makukuha ang kanyang family kuma isang exchange rate. Dahil dito, maring makatulong ang mahinang peso sa papasapalakas ang kakayahan ang mahing pamilya na gumastos para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangangailangan. Ang sektor ang export to a mari ringmaking yabanggam kapag humihina ang peso. Kapag mas mura ang halaga ang peso kumpara sa ibang pera nagiging mas mura ang a produktong gaba sa Pilipinas sa pandang dijeng, merkado dahil dito maring mas maraming dayagava, kampanya ang pamilyang maharo, produktong Pilipino tulad ni electronics, agricultural na produkto, at iba pang manufactured goods, ang paktasing export AM, maring megilataning mas maraming trabaho at mas may laking kita para sama negastin to beam, sama negasti, laban sa neam keso laban sa dalaye, may ibang epekto itong nararamdaman ang mamamayan. Kapag malakas ang peso, mas mura para sa Pilipinas ang pag-angkating mga produkto mula sa ibang bansa. Dahil dito, mereng bumaba ang presyo ng ilang imported na bilihin tulad ng gasolina, makinarya, at iba pang kagamitan. Ang perbaba ang presyo ng jumega produkto. Ito ay mereng makatulong sa pagpapababa gasto sa mereng magatulong. Ang mereng magdula nu masil mababang presyo para sa mga memi. Get started, engine GPS may mga benepisyo ang malakas. Na peso may mga sektor din na maring malakektuhan. Halimbawa, ang mga OFW ay maring makatanggap ng mas konting peso pera sa para-parahong halaga maring dolyar makanining ipinapadala. Maring may bawasan ang kakayahan ng kanilang pamilya na gumastos kung mas malid ang kalagay ng parang natatanggap nila kapag ipinig pabalit sa peso, ang JMASG ang nakadepende sa
export mako ring makaranas ing hamon kapaklamana, malakas ang peso, kapakumatas ang halagan peso, nagajing mas mahal ang gama produktong Pilipino, para sa mala hang mamias, dahil dito maring bumaba ang demand para sa maha produktor daw sa Pilipinas at maring maba ekapo sa ha Pilipinas at maring maba paktufan and kita angba, kumpanya nanaka. Saping araw ni bahay ang mamamayan ang pagbabago sa halaga ang pera halaga sa halaga dasyaga ni kadalas o pababa ang presyo ang mamagitan ang pasta o pababa ang presyo ang mamaba. Kapag tumas ang presyo ang pagkain pamasah at iba pang pangunahing pangangailangan, mas nahihirapan ang gilangan. Mas nahihirapan ang gilangan. Milya na padasya in kanilang budget. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa pamahalaban at sa mga institusyong pinansyal ng bantayan ang gala ang galamiya upang maiwasan ang matinding epekto ang kagbabago ang halaga ang para sa kabuhayan ang mamamayan. Sa kabuuan, ang pagalan halaga ang Philippine peso ay may malawak na epekto sa pangaraw-araw na paya may Pilipino. Mula sa presyo hindi pagain at transportasyon hanggang sa kita inga pamilya at negosyo ang gabarapad babago sa halaga ang pera ay may kasamang epekto na nararamdaman buong lipunan. Dahil dito, mahalaga para sa bawat mamamayan na medjing malaban sa mga natong asapin aping mamamaman nila ang mga pagkababago sa ekonomiya at kung paano ito nakakapekto sa kanilang kabuhayan at kinabukasan. Sa panahon na nakakaroon ang pagbabago sa halaga ang pera at sa kalagayan ang ekonomiya, mahalagaan manawan kamunawan, kamadan ang ering gawin ang peraan at ang mahamamayan upang mapanatili. Ang katatag mapanatili kamaniya apang hama papan ang kabuhayan ang dibaba Pilipino. Ang probebo sa halago ning pababa sa halago inshi a normal nabahagi inshi pandagi dijang ekonomiya inshi pandagi paktugon inji nalip punan sa mang pagbabagong ito epekto nito sa mangsa. Isasay pinakamahalagang papalan sa ganitong situation ayang papapanatili ning matatag na patakarang pang-ekonomiya. Ang gobyerno sa pamamagitan ng institusyon tulad Bangko Sentral ng Pilipinas ay may responsibilidad bantayan ang galawing ekamama hakbang apan mapanatili ang balasan sa merkado. Isa sa mga pamgunahing paraan na ginagawa ito ay sa pamamagitan pagkontrol sa inflation. Kapag mabilis na tumataas ang presyo ang GEOD, mayroong magpatupad ang Bangko Sentral interest, upang mabila ang Bangko Sentral interest rates, upang mabagal ang Bangko Sentral ang presyo at mapagaw. Liti ang katagan ang kalaga ang interest. Ang kalagang pera ang interest rate, AEICN, mahalagang instrumento sa mahalagang interest rate. Nagajang sinja, Bango, Central Inca. Angkal interest rate. Nagajang Mako, Mula, Se, Menko, dahil dito maring bumagal ang pagastos at pamumuhunan ang bagastos at may miyotasyo at may miyodi na nakakatulong upang kontrolin ang inflation. Sa kabilang banda, kapakailangan namang pasiglahan ang gimanaka mamiring ibaba ang interest rates upang hikayatin ang SAO namamahuna at ang SEO namamahuna at ang SEO nama mamamayan na gumastos. Bukas sa patakaran sa interest rates, mahalaga rin ang tamang pamahalan budget ang pamahalan. Kapag mayos ang paggamit ng pondong jigop,
punton di gobierno sa mga proyekto tulad din infrastruktura, edukasyon, kalusugan at agrikultura, lumalakas ang pundasyon ekonomiya. Ang mga proyektong ito ay lumilikain trabaho, nagpalawak ang negosyo, at kayahan ang bansa na makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado. Kapag mas matata ang ekonomiya, mas nagiging matata din ang halaga ng pera. Mahalaga rin ang papel ang pamahalam sa pagakit ng main dayuhang memuhunan. Kapag may tuwala ang ba investor sa ekonomiya ng bansa, mas marami silang indalade na puhunan sa mga negosyo at proyekto sa Pilipinas. Ang medyo pamuhunang ito ay nagdudulot and nidudulot teknolohiya, trabaho, at pado at pagunlad sa FBD and sektor ng ekonomiya. Apang makamit ito, kailangang tiyakin ang pamahalin na malina ang mga patakaran sa negosyo, mayos ang gistis aming batas at may matatag na kapaligiran para sa pamumuhunan. Ang palakas ng sektor ng agriculture at industriya ay sa ring mahalagang hakbang upang mapanatili ang katatagan ekonomiya. Kapag mas maraming produkto ang gadagawa sa lubming bansa, mas nababawasan ang badagadande salama imported ni produkten, salama imported nabadakdande sila. Kapag nababawasan ang import at nadadage ang local na produksyon, mas najing. Bollenstein and kalakaning bansa at mas napo protektaham and kalakaning para sa kabalan banda. Mahalaga rin ang kabalan ba, mamayan sa panahon ang kabalan babago. Sa ekonomikana. Pababago sa ekonomikana. Paris sa ekonomikana. Hindi lamang gobayan sa use may responsibilities sa papapanitili ang katatagan ang ekonomiya. Ang bawa individual, ang nakakayahang gumawa ang mega hakaya upang may protektahan, ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya mula sa epekto ang kanilang pamilya mula sa epekto ang kanilang pamilya. Isa sa pinakamahalagang bagay na maring nangi mangmamayan ay ang madalan mayan kanilang pananalapi. Sa panahon in hindi tiyak na kalagayan ng ekonomiya, mahalagang makaroon ng tamang pagbabudget at pag-ipon. Ang kakaroon ng emergency fund ay makakakatulong sa makamya na biglan gastusin o pagbabago sa presyo na bilihin. Kapag may sapadaipan, may sapadaayopin by nagiging handa, anglansang, tamliya sa ayo, ekonomiya, mahalaga, rin empa, pabagast, sa panahon ng para sa presyo ng mega bilihin, kailangang para isipan ng mega buti ng mega mamayan kung alin ang tunay na palavan. Ang simpleng disiplina sa paggastos ay makatulong upang mapanatili ang kabalinis ng budget, ang balene pamilya kahit na nagbabago ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Ang pagkapalawak ang kalaban tungkol sa pananalapi ay isa ring mahalagang hakbang para sa mamamayan. Kapag mas nalanawan ang mga tao kung paano gumagana ang ganiya mas nasiging. Handa sila sa pagirian mesa, sila sa paggawa niya pera. Halimbawa, ang pag-oral tungkol sa pag-ipon, pamumuhanan at pangninegosyo ay makakatulong upang mapalago ang kanilang kita at maprotektahan ang kanilang kinabukasan. Ang pag-suporta sa mga lokal na produkto at negosyo ay isa ring parang kung paano makakakulong ang makatatulong ang pagbansa. Ekonomiya bansa. Kapag mas maraming Pilipino ang bumibili, produktong gawa sa Pilipinos, mas lumalakas ang lokal na industriya at mas maraming trabaho ang nanalika. Ang paglakasing lokal na ekonomiya ay nakakatulong upang mapanatili ang katatagan ng kapera ng bansa sa panahon ng pagbabago. Sa panahon ng pagbabago sa ekonomiya, mahalaga rin ang kakatulungan ng pera na pribadong sektor at mamamayan. Ang bawat sektor ay may mahalagang papel sa pagharap sa abagara sama hemon ni tendaidagang makada. Kapag nakakaisa ang mukha
institution at ang lapuna sa pabueng matibay na ekonomiya, nagiging handa ang bansa sa anumang pagbabago sa halaga ng pera. Sa halaga ng pera. Sa huli ang pagbabago sa halaga, ang pera ay hindi dapat tingnan lamang bilang isang problema kundi bilang isang hamon na mayroong pagtagumpayan sa pamamagitan na niring tamang pamahala, kaalaman at pagtutulungan. Sa tulong ng ayos na pamahalaan at ang matalinong pagdadesisyon ng makamamiyan, maharian matatag, ang ekonomiya may Pilipinas kahit na pababago sa pandaigdigang merkado. Ang susi ay ang paging handamalam at responsible sa program sa anama pagbabago na marian dumating sa hinaharap.